Now context filters. So what is the context filter? Just context means we can apply the multiple values into the filter cell. Suppose here I'm going to here apply the, so likewise category drag and drop the filters. Okay, now use all. Okay, now where is apply all. Okay, again I'm taking subcategory in the filter cell. Okay, so use all, apply. Okay, so context end. So this is the one context, this is the one context. ఓకే, 2 ఫిల్టర్స్ అనేది అప్లై చేసాం. సో అక్కడ కూడా సో ఫిల్టర్ లోకి నేను వస్తాను అన్నట్టు పోటీ పడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో కాంటెక్స్ట్ హియర్ వన్ కేటగిరీ, ద డైమెన్షన్ వాల్యూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కేటగిరీ అండ్ ఎనదర్ ఆల్సో ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద ఫిల్టర్స్. సో దిస్ ఆర్ ద కాంటెక్స్ట్, ఇవన్నీ అప్లై చేశారు. దెన్ హియర్ సో ఫైనల్లీ ద రిజల్ట్ విల్ బి అవుట్పుట్ అనేది, సో ఇన్పుట్ హ్యావింగ్ 2 బట్ అవుట్పుట్ అనేది 1 రావాలి. ఓకే, సో ఎలక్షన్ లో మనం చాలా మంది పోటీ చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ మనకి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తారు ఇద్దరు పార్టీ తరఫున. బట్ ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఎవరు వస్తారు? ఎవరో ఒకరు గెలిచిన వాళ్ళు వస్తారు. సో here also you can apply the context. When you apply the context filter, it will display the only input as a one number. So one filter. Okay, so this is the concept. So the meaning of context means, so when you apply the 2 filters in the filter cell, when you drag and drop into the, suppose I am drag and drop into the 2 filters, 2 dimension will drag and drop into filter cell. So finally the out will be coming to the only one. In between what happened? So one filter is a depend upon the another filter. So ఇప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ అనేది చేస్తుంది, దీని మీద పనిచేస్తుంది. ఈ ఫిల్టర్ అనేది దీని మీద, సపోజ్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ది కాంటెక్స్ట్ ఇన్ ద సబ్ కేటగిరీ, దెన్ దిస్ ఫిల్టర్ లేడర్, దిస్ ఇస్ ద అండర్ వస్తుంది అన్నమాట. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ది కేటగిరీకి మీరు కాంటెక్స్ట్ అప్లై చేశారనుకోండి, ఇది లేడర్ అవుతుంది, ఇది దాని కింద వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, 2 ఫిల్టర్స్ ని 2 డైమెన్షన్ వాల్యూస్ ని ఫిల్టర్స్ అల్ప డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్ గా పనిచేస్తుంది. ఓకే, నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ద కాంటెక్స్ట్ ఇండివిజువల్లీ, ఐ ఆమ్ ఆల్సో కాంటెక్స్ట్ కేటగిరీ ఉంటుంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నేను ఇండివిజువల్ గా వర్క్ చేస్తాను. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్ కేటగిరీ ఆల్సో సేయింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేమ్ యాజ్ యూ ఇండివిజువల్లీ అని 2 చెప్తుంది. బట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. దట్స్ టైమ్ యూ కెన్ అప్లై ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. ఓకే, సో సపోజ్ హియర్ clear this one. Okay, subcategory, category drag and drop row cell, subcategory drag and drop here. Okay, so this is the individually, right? Right click here, so filter, right click here, so filter. So suppose I'm going to individually, for example individually, this is the individually, so I'm going to use individually. Okay, నేను individually work చేస్తున్నాను. So like you can apply individually work చేస్తున్నాను. Okay. Okay, here I'm going to apply the subcategory. So suppose I'm remove this one, I'm going to the subcategory. Again right click here, so filter. So this one also doing the only individually. You can apply the filtering. Okay, now I'm going to here category. So it will display the all, right? Usual, apply, okay. Okay, now category, so filter. It will display the 3. Now I'm going to apply the filter. It will display only there. Now I'm going to the office apply. It will apply the only this. Now I'm going to technology. It will display only. So individually it will maintain their rules. Okay, this is the process here. But when you apply the context filter, it will be depend upon the one filter to another filter. Okay, so suppose here I'm going to again remove all the things here. Remove. Again I'm going to apply here. So category, subcategory, drag and drop into the row cell. Okay, right click here, so filter, and again right click here, so filter. Here when you apply the category, just right click on the category. Now I'm going to the add to context. So context apply chestuna, then add to context. So it will be, this is the brown color, indicating the brown color. Then category, suppose here I'm going to remove the all. What happened here? It will be affect to the entire the set. Before it will be act as you independently. Now when you apply the context, it will display the, it will remove the entire values, because the category under the subcategory maintain the depend upon the category. Subcategory అనేది category మీద depend అయి ఉంది, so that it will be hiding the all values. Suppose here I'm going to apply furniture, then it will be redirect to the subcategory. So category లో
కేటగిరీలో ఫర్నిచర్ తీసుకుంటే సబ్ కేటగిరీలో ఉన్న వాల్యూస్ ఫర్నిచర్ రిలేటెడ్ అని చూపిస్తుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెక్నాలజీ, రిమూవ్ ద ఫర్నిచర్, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద సబ్ కేటగిరీ. మీన్స్ కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కేటగిరీ. సబ్ కేటగిరీ, సో ఈ సబ్ కేటగిరీ అనేది దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు again clear this all. Okay, now again subcategory. Okay, category, right? So here I'm going to filter. Now I'm going to apply the subcategory. Subcategory I'm going to apply the add to context. So then subcategory going to upside here, right? Here I'm going to remove the all here. Now subcategory I'm going to apply the subcategory. Okay, accessories. Then technology accessories lo technology undi. Chairs, furniture. Okay, chairs, furniture. Paper belongs to office supply. Okay, tables belongs to so and so. This is the context filter. So one filter is here depending upon the another filter. So this is the context filter. So ee context filter కింద category పని చేస్తుంది అన్నమాట. సో మీరు ఎలాగైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. You can apply the multiple ways. No worries అన్నమాట. This is the story about the context filter. ఓకే, సో రియల్ టైం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. మనం 2 ఫిల్టర్స్ తీసుకుంటాము. 2 ఫిల్టర్స్ లో రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ని డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి యూ కెన్ అప్లై ద కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాస్కేడింగ్ ఫిల్టర్, రైట్? కాస్కేడింగ్. ఓకే, కాస్కేడింగ్ ఫిల్టర్ మీన్స్ హైరార్కీ స్ట్రక్చర్. ఓకే, పేరెంట్ టు చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. ఓకే, పేరెంట్ టు చైల్డ్. Okay, suppose here cascading. Now I'm going to order date. This is the cascading here. Okay, order date, drag and drop into the row cell. It will display the just now sales into the column cell. Okay, so year wise, quarter wise, month wise, likewise you can apply the cascading filter. Okay, now I want to display the descending order. So now I'm remove the day wise. Now I'm remove the this is the cascading filter. Okay, మనం అలాగా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాస్కేడింగ్ డ్రిల్ అప్, డ్రిల్ డౌన్, డ్రిల్ అక్రాస్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో డ్రిల్ అక్రాస్ మీన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఎంటైర్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సపోజ్ హియర్ remove this one, again added it into the row cell. So this is the in this context filter having 3 types. Okay, drill up, drill down, drill across. Okay, context filter cascading filter. 3 types. One is drill up. Okay, second up anamata idi. Next drill down. Okay, drill across. So drill up ante enti, so you can lower level to higher level. Okay, lower level to higher level. Okay, drill down ante higher level to lower level. Drill across ante entire means low level నుంచి high level కు ఉండొచ్చు, higher level నుంచి low level కు ఉండొచ్చు, or entire across. Entire ante across, entire మాట. These are 3 types. Okay, this is cascading. So cascading means suppose I am take the 2 filters in the row cell. Okay, one filter ఇక్కడ తీసుకున్నాను. So one column value, one column. Okay, cascading. Then ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 2 filters act as a dependently. Individual గా ఏముండవు, రెండు ఒకలానే పనిచేస్తూ ఉంటాయి. This is cascading. Simple. Cascading అంటే hierarchy structure. సో ఇక్కడ hierarchy structure లో ఏముంది ఇక్కడ, సో ఇక్కడ year ఉంది, then quarter ఉంది, then month. So likewise, okay, suppose here I'm going to, okay, this is the drill up. Okay, drill up. Now I'm going to drill down. So I'm going to apply across, entire across. Okay, this is the entire across. You can apply likewise. This is very simple method. Okay, now I'm going to show filter, right? Show filter. Again I'm going to apply the show filter. Again I'm going to the show filter. Again I'm going to apply the
So filter. Okay, clear this one. Okay, so filter. Here I'm going to apply the 20. So I'm taking the year 20. In the 20, Q1, January, likewise. So this is the important things. Okay, see. So 20 తీసుకున్నాను, Q1 తీసుకున్నాను, January తీసుకున్నాను. January 20లో Jan to December వరకు ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్? Jan to December వరకు. So here I'm going to in the month. Okay, right click here. Okay, in the month. ఈ month లో edit filter, right? I'm going to apply only. So just confuse ఏముండదు, అంత ఫిల్టరింగ్ కాన్సెప్టే. నన్ను పెట్టేసి I'm going to take the this month, June month. Okay, now you only June month, June remaining any hide చేసేసాను. Okay, June month. Number of orders here 30, days 30, QT. So June అనేది Q2, Q2 లో ఉంది కాబట్టి Q2, not 20. Okay, again I'm going to days, right click here, edit filter. I'm going to check on all. I want display 1, 2, 3, 4, 5. Apply. Okay. So 20, Q2, June, these days. This is the values. Okay, this is the cascading filter. Now here I'm going to apply the only December, January. Now I'm going to the November, June, November. Here I'm going to uncheck all. I'm going to apply the August. Okay, now coming to the, I'm going to uncheck all. Now I'm going to Q4. So I'm going to Q4 or Q4, Q1. So based on this, మనకు values అనేది present మనం we are in the Q2. So it will display Q2. Okay, Q2. So based on Q1, Q2. Q1 అంటే మనకు తెలుసు కదా, క్వార్టర్ 3 every 3 months కి Q1 అనేది చేంజ్ అవుతుంది 3. Okay, Q1 3 months, Q2 3 months, Q3 3 months, Q4 3 months, means 12 months, complete 12 months. Likewise, you can apply the cascading filter, right? So suppose we are creating cascading filter. Now I'm going to creating category. I'm going to create in the category, subcategory, country, region, segment. Okay, right click here, create hierarchy, right? Now create hierarchy. Name వచ్చేసేసి సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చుకుందాం మనం, క్యాటా. Okay, apply. Okay, now so this filter drag and drop into the, this column drag and drop into row cell. Now click here. So now click drill down, drill up. Okay, drill up. Again drill down. So drill up, drill drop. So కిందకు వస్తే drill down అవుతుంది, పైకి వెళ్తే drill up అవుతుంది. Then entire values. Then sales or profit, whatever it is, you can drag and drop text here, it will display the all values. So here I want to restrict the data here. So now I'm going to category show filter. Here I'm going to apply the only, I want to display the only technology. Remaining ani add chesukovalukonunna. So it will display only technology. Okay, so in the subcategory also I'm going to apply the filtering. So here I'm going to apply the only phones. So technology, category wise technology, country wise, region wise, segment wise, subcategory phones. Here I'm going to region, apply here. In the region I'm going to display only EST region, apply. So category technology, country Canada US, region East, and segment so and subcategory phones and the sales. These are the values. Likewise, you can do the cascading filter. Okay, now you are going to parameter filter, right? Parameter, this is the important parameter. So parameter filter. So what is the parameter filter? So parameter, dynamically user can create the parameters. So dynamically you can apply the parameter. What are the required data ఏముందో, so dynamically you can create the parameter by the client requirement. So client requirement ప్రకారం మనం parameter create. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ మనకు నచ్చిన విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్లీ పారామీటర్ అనేది యూజర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, డెవలపర్ మీద, క్లయింట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? సో హియర్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ద పారామీటర్. సో గో టు అనాలిసిస్ tab, it will display the calculate no sorry. Okay, now in this drop down we can able to say this is the create parameter. Okay, again I'm coming to right click on any fields here,
right click here, create parameter. Again go into the measure value, create, so parameter. So again come down here. So in the empty space, we can create the parameter. So empty space లో మనం కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ empty space వస్తారు, మనం can create the values. Okay, no worries. Okay, how you can create the parameter? So by applying the drop down, it will display the create parameter. In the dimension field, create parameter. In the measure field, create parameter, right? Okay, now create parameter. Now I'm going to, in the drop down, select drop down, I'm going to create parameter. So in the create parameter, so this is the pop-up. Now give the name. Okay, top 10. Okay, top 10 customer wise. I'm typing just example. Okay, sales. Okay, so here I'm going to apply the what are the data types available in the our database. మనకి ఇచ్చిన డేటా సోర్స్ లో ఏ డేటా సోర్స్ తో ఉంది, ఐ మీన్ ఏ డేటా టైప్ తో ఉంది, స్ట్రింగ్, ఇంటిజర్, బూలియన్, డేట్ టైప్. యూ కెన్ అప్లై ద ఎనీథింగ్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో స్ట్రింగ్ మీన్స్ యూ కెన్ అప్లై ద స్ట్రింగింగ్ వాల్యూస్, ఇంటిజర్ మీన్స్ యూ కెన్ అప్లై ద measure values, boolean means right or wrong, true or false, date means we can apply the date filters. So date type means we can apply the date. So based on these fields we can apply this. Okay, float means 0.0 or something, point above the values, float. Integer means we can apply the measure values, string means we can apply the dimension value, boolean means we can apply true or false, date means we can apply the date. Okay, date type means we can apply the date type. This is the calendar symbol. Likewise, you can use this based on your requirement. Okay. Now I'm going to apply the integer. For example, I'm showing. So remembering this, no need to change anything. So here all. Suppose here all means it will display it will affect the entire the fields. Suppose I'm giving the list here. So here I'm going to apply list here. I'm going to apply the range, something range 1 to 50. Okay, likewise you can apply. Okay, this is the process. Now click here. Now parameter will be created right here. So here I'm going to customer. Okay, now sales into the columns. So now I'm going to customer name, drag and drop into the filters. Okay, I'm going to use all on the top. Here just select by field. Now click here. So this is the top 10 customer wise sales already, which I was created earlier. నేను ముందు క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయబడింది. Now I am selecting this one. Apply. Okay. See, by default one is there. Now right click here. So filter. Now I'm typing the top 10. It will display the top 10. Now I'm typing top 5. It will be the top 10. So same as everything same as here. Okay. Now if you want to apply the color, you can apply the color and edit here. Remaining the same. Okay, now. So no need to record this one, hide the card. Now I'm going to top 10 customer, top 10. Now I'm going to apply the top 20, top 20. Likewise, we can create the parameter. This is a user friendly. User can create the parameter by required field. మనకు కావాల్సిన విధంగా parameter లో చేసుకోవాలి. So here previously మనం ఏం చేసాము, by applying the top 10, top 20 only. Here you can change anything here. So user requirement. I want display top 1. Enter here. So I want display the top tier layer. I want display top 5 here or 25. It will display 25. Right? This is the parameter level filter. Now I'm going to again and tell you one process. So here I'm going to the subcategory, right? Subcategory to the English. Okay. Subcategory drag and drop it yourself. Okay. Now here I'm going to the sales into the column side. Here I'm going to subcategory drag and drop into the filter side. Okay. Here I'm going to, so I'm selecting here. Now what is usual? I'm going to top here. In that top, I'm going to apply the by field. Here now, so here now this is already available in the top 10. Now I'm going to create the another filter, another parameter, create parameter. Okay, it will display another. Now I'm going to subcategory. This is the subcategory wise size. Okay, subcategory wise
Just I'm giving the name, indication purpose, understanding purpose. Subcategory was sales here. Okay. Now I'm going to here. So apply okay. No need to assign anything. Apply okay. 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 Now subcategory. So filter. So now I'm going to here. So increase this size. This size. Okay. This size. So here I'm going to customize. I'm going to apply the type in here. Here I'm going to apply 2. Here I'm going to 5. Enter here. So based on this, I want to display the color here. So here I want to display the 1. Enter. Okay. Now I'm going to use here. Now I'm going to top 5. So here I'm going to setting area, right? Now I'm going to apply here top 10. Okay. Now I'm going to 5. So manually you can do you can apply anything. This is about the parameter level filter. Okay. So here I'm going to city level, for example. Okay. Now I'm going to city drag and drop row cell and the sales into the column cell. Okay. Here city drag and drop filter cell. Now I'm going to use all top. Okay. Here because sales already there. Now I'm create a parameter. Okay. The parameter name is city wise sales. Okay. Now you're going to just apply okay. Apply okay. Now by default it will show the all. Okay. Descending order and change the colors. Okay. Now I'm using reduce the size. Okay. I'm using the text here. Okay. This is the right. Now I'm going to create parameter. Already city wise parameter create chesam. Then so parameter here. Okay. Now right click here. Now I want to display the side in here. Type in. Okay. Type in. Okay. Remove this one. Okay. Now I'm going to apply 20. Now I'm going to apply 30. Okay. This is the parameter level filter. Okay. Got it. So మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఇలా 2-3 సార్లు క్లాస్ వినేసి ఇలా వినేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే. Now again I'm going to okay. Now we are going to this is the filter concept. So in the filter concept, it has 3 types: worksheet level filter, data source level filter, and across multiple data source level filter. Right? Now this one is completed. So in the worksheet level, we discussed about only header level filter, next data view level filter, Morse code level filter, or the filter self. So filter self having 3 types again. Now one is measure dimension level filter, and second one is measure level filter, and third one is date level filter. Right? Date level filter. Okay. Next again 1, 2, 3, 4. Again quick filter. Now context filter. Okay. Cascading filter. Next parameter filter. Okay. These are we covered. These are the topics now. Now I'm going to data source level filter. Okay. ఈ రెండు కూడా కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఫిల్టర్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. This is the process. Okay. Now I'm going to clear this one. Now so here this is the data source level filter. Data source level. Okay. So data source level filter. Now where is the data source here? This is the data source, right? This is the data source, or this is the data source, right? So ikkada gaani you can apply the filters. So you can apply the data source level filter here. So you can apply the data source level filter, right? This is the concept of the data source level filter. Now, so clear this one. Very simple. So I'm going to data source. This is the data source, which is the data fields present in the data source. So ఈ fields and మనకి ఇచ్చిన data source లో ఉన్నాయి అన్నమాట, right? Here I am going to apply the restricted data. So our topic is filter. Filter means I want to display the required field by the unwanted fields. So నేను required field తీసుకోవాలనుకున్నాను కానీ, సో ఇక్కడ this is the data source.
సో ఇక్కడైతే మీరు ఏ డేటా సోర్స్ లెవెల్లో దేనికి ఫిల్టర్ అప్లై చేయబడుతుందో దట్ ఫిల్టర్ విల్ బి డిస్ప్లే ఆన్ ద షీట్ లెవెల్. ఓకే, సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఫిల్టర్, రైట్? Okay, add here. Now I'm going to add here. Here these are the fields available in the data source. Okay, మన data source లో ఈ fields అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇవన్నీ these are the customer name, segment, country, so order date, sales, profit, అన్ని fields. These are the data fields. Now I'm taking the so here I'm taking the only order date. Okay, click that order date. So in the order date I want to display the year. So only 23 year I want to only 2023 year. Apply. Okay. Okay, coming to sheet level here. The sheet వచ్చేద్దాం. In the sheet level లో, so I'm taking the order date into the row shelf here. Now it will display the only 2023. So remaining will be hiding. I want to display the only 2023 here. So it will be display the 2023. So before ఏం చేసాము మనకి 23, 22, 23, 21, 22 వరకు ఉంది data, right? Got it? No, it's okay. Now I'm going to data source level filter. So this is the remove the filter here. So now I'm going to sheet here. Okay, order date drag and drop into the row shelf here. It will lead to the 4. Okay, 23, 22, 24, 20. మనకి డేటా సోర్స్ లో ఇచ్చినటువంటి ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ అనమాట. ఈ ఇయర్ కి సంబంధించిన డేటా ఉంది. నౌ ఇన్ డేటా సోర్స్ లెవెల్లో ఐ కెన్ అప్లై హియర్. సో యాడ్ ఫిల్టర్. సో ఆర్డర్ డేట్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆర్డర్ డేట్. ఓకే, I want to display 2023 or 2020. Okay, apply. Okay. So only it will display the only 20, right? This is the 20 data. Before 4 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 1 ఉంది. Likewise, we can apply the, I'm using exact date here. Okay, I'm going to apply the discrete here. Okay, now likewise you can create the sales. This is the data source level filter. So in the data source level filter, we can apply the another, already the apply చేసాము. Now I'm going to another adding filter, right? Now I'm going to here, before going to here, 1 second. Okay, so I'm taking the region, understanding purpose region, I'm taking the row cell. It will display the 1, 2, 3, 4 fields, right? Here I'm going to data source, add filter. Here I'm going to add here. Okay, region, right? Region. Okay, it will display the, I want to display the only east. So remaining will be hiding. Okay, apply. Okay, now I'm going to sheet 18. It will display the 8. Before it will display the 4. Now it will display the only east. So it will be in the data source level. ఏదైతే మీరు చేంజ్ చేస్తున్నారో it will be applied to the, it has been applied to the sheet level. This is the data source level filter. Okay, now save this one across multiple data source level filter section. Any doubt in this today topic? Now I'm going to across multiple data source level filter, across multiple data source level filter, right? Okay, across multiple data source level filter. So across multiple data source level filter. Here I can create the multiple sheet here. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Okay, sheet 4. ఇక్కడ మనం across apply చేస్తే it will be effective to the all the sheets based on your requirement. Okay, I'm creating sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. So sheet level లో మనం sheets level, okay, ఎన్ని sheets తీసుకున్నామో ఆ sheet level లో filter apply చేయడాన్ని across multiple data source level filter అంటారు, right? Now I'm going to 23 point. Got it? Across level multiple data source level filter అంటే suppose I'm creating the 4 sheets or 3 sheets, 2 sheets. So it will be affect to the second sheets. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. It will be affect to the sheet 4. It will be applied to the sheet 3. It will go into the act as a sheet 2. Likewise, okay. Now I'm going to filter. Okay, order here. The sheet level. Now I'm going to across multiple data source. Okay, across multiple data source level filter. Okay, now I'm going to across data source level filter here. So here I'm creating
city wise sales and state wise sales. These are the two. I'm creating two sheets. Okay. Now I'm going to city drag and drop into the row cell and the sales drag and drop into the column cell. Now I'm going to descending order. I want this to the color also. Okay. So I'm going to apply the text also here. Okay. I'm ready to this size. Now hiding this card. Okay. Complete. This is the, okay, sorry. Okay. I'm changing the cities. Okay. No worries. Now this is the changing the state wise. Okay. State. Now I'm going to state wise here. Okay. State. Now I'm taking the state here. Okay. Here I'm going to sales. Okay. Same as descending order, state random colors. So hide the card. So reduce the size. Display the text here. Okay. Now I'm going to, this is the, yeah, city level filter, right? State and city level. Here I'm going to state, city or state drag and drop into the filter cell. Okay. Drag and drop into the filter cell. Okay. Use all, apply. Okay. Now right click on here. So this is the apply to worksheet level. Okay. This is the most important matter. Okay. Suppose here I'm going to, so suppose I'm going to use as relative data source. Open, just click there. So it will be indicating the some icon here. Okay. Here also, right? Now I'm going to city. Okay, right click and again I'm going to here. Okay, now I'm going to use all using data source level filter lo ela undo ala cheyamanటుంది. Right? Again right click here. Now I'm going to apply here selected worksheet. This is the important thing. Now I'm in state level filter, right? This is the state. So right click here. Now I'm going to selected worksheet level. So one sheet will be open. Then what is the primary, what is the secondary అనేది మనకి important ఇక్కడ. Okay. So the filter will apply the two sheets. Okay. For example, I'm selecting the city. Okay, no worries. Okay, again right click here. So now I'm going to only this sheet. Okay. So ఇలా మనం create చేసాం, right? Now I'm going to dashboard here. In the dashboard, I'm taking the this one. I'm taking the this two. Here I'm going to apply the, this is the use as a filter, right? And here this is the use as a filter. Okay. Now I'm selecting the New York here. So it will change in the state also. Now I'm going to apply here escape, put the escape here. Okay. So I'm going to New York, selecting the New York here. So it will display the New York in cities. I'm applying the state Texas. What are the cities available in Texas? I'm going to the Washington. So it will display the one. Likewise, you can apply the multiple ways and matter. Okay. Mostly we can ఇక్కడ మనం చూసారా డాష్బోర్డ్ లో అయితే ఏమైతే అప్లై చేసామో ఇక్కడ యాక్షన్స్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. యాక్షన్ ఫిల్టర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనకి వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద, అంటే ఇవన్నీ కూడా షేరింగ్ ఫిల్టర్స్ అంటనమాట. ఓకే. షేరింగ్ ఫిల్టర్స్ లో ఇవన్నీ మెథడ్స్ అనమాట. మనం సో ఇలాగ మనకు చేయొచ్చు డిఫరెంట్ మెథడ్ లో. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ state level వచ్చేసి then I'm going to add edit filter. I'm going to top here, select here. I'm applying top here, apply. Okay, top. Okay, then I'm going to city. Here I'm going to, so automatically state level lo marinది, right? Here I'm going to here, escape here. So New York. Okay, now I'm going to here, New York. See, ఇక్కడ ఏదో అప్లై చేయబడుతుంది, ఇట్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ద సీట్ లెవెల్ అనమాట. టాప్ 10, టాప్ 20. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్. ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఆర్ టుమారో ఆర్ మార్నింగ్. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద అక్రాస్ మల్టిపుల్ డేటా. ఇందులో అంటే డేటాని షేర్ చేసుకోండి, ఒక షీట్ నుంచి ఒక షీట్ కి డేటాని షేర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అక్రాస్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్స్ లో అంటే డిఫరెంట్ డేటా సోర్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. మనకి అక్రాస్ ఫిల్టరింగ్ డేటా సోర్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ డేటా సోర్స్ తీసుకుని అందులో మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మనం యూఆర్ ఓన్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ
సూపర్ స్టోర్ డేటా ఒకటే తీసుకున్నాను. ఇంకో డేటా సోర్స్ తీసుకుని we can apply the multiple methods అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాల్డ్ as the across multiple data source level filter. సో across multiple data source level filter లో మనం ఏం చేయాలి? సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 2 డేటా సోర్స్. ఇది ఒక డేటా సోర్స్, ఇది ఒక డేటా సోర్స్. ఓకే, ఈ డేటా సోర్స్ లో మనం స్టేట్ తీసుకున్నాము, ఈ డేటా సోర్స్ లో సిటీ తీసుకుంటాం. ఓకే, స్టేట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తే స్టేట్, ఓకే, తెలంగాణ స్టేట్ కి ఏం సిటీనో సిటీ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది అనమాట. సో ఏపీ, ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏ స్టేట్స్ ఉన్నాయో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కి ఏ సిటీస్ ఉన్నాయో ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది బై అప్లైయింగ్ ది ఫిల్టర్. అంటే ఇక్కడ ఒక షీట్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఇక్కడ ఒక షీట్ క్రియేట్ చేస్తాము. అంటే ఇది డేటా సోర్స్ 1, ఇది డేటా సోర్స్ 2. సో డేటా సోర్స్ 1 లో స్టేట్ తీసుకున్నాము, ఓకే, డేటా సోర్స్ లో 2 లో సిటీ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్ అప్లై చేశాను, టాప్ 10, టాప్ 20, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ టు ద secondary data source. This is called as a data source level filter. ఓకే, మళ్ళీ అగైన్ క్లాస్ లో ఇది కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, బట్ అగైన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే అర్థమైపోద్ది. లేకపోతే యూ కెన్ గో టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్, రైట్? ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం క్లిక్ చేయండి. మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూడండి, అందులో మనకి చాలా ఉన్నాయి. నా డేటా అంతా కూడా ఉంటుంది అందులో. సో మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఎక్కడ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఓకే కంటెంట్. ఓకే, ఇన్ ద ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళండి అక్కడ. ఓకే, ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం 58 క్లాసులు కంప్లీట్ చేసాం దిస్ బ్యాచ్కి. ఓకే, ప్రీవియస్లో ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ బ్యాచెస్. ఇదొక బ్యాచ్, ఇదొక బ్యాచ్, ఇదొక బ్యాచ్, ఇదొక బ్యాచ్, ఇదొక బ్యాచ్, ఇదొక బ్యాచ్, అలాగా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం మనం. సో ఇక్కడ టైప్ చేయండి, ఫిల్టర్ అని టైప్ చేశారనుకోండి. సో ఫిల్టర్స్ అని టైప్ చేస్తే నేను ఫిల్టర్ చెప్పిన చూడండి, యూజాజీ ఫిల్టర్, క్విక్ ఫిల్టర్, హెడర్ లెవెల్ ఫిల్టర్, ఫిల్టర్ సెల్ఫ్, సో అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ కాన్సెప్ట్ 41 వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫిల్టర్స్ మీద. సో ఇప్పుడు ఈ 41 షో కొట్టేశారనుకోండి, సో మనకి అందులో అన్ని చూపిస్తుంది. లేదా సపోజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేలిస్ట్ లో again these are the filters. Okay, ఇందులో ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. ఓకే, కమ్ బ్యాక్ హియర్, కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో టాబ్లు. సో థర్డ్ బ్యాచ్ ఆర్ ఫోర్త్ బ్యాచ్ లో, ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ లో చూడండి పోనీ, అందులో మీకు ఫిల్టర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో అవి చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా సెర్చ్ బార్ లో టైప్ చేయండి, మీకు అన్ని డిస్ప్లే చేయబడుతుంది ఫిల్టర్స్. సో ఆల్ ఫిల్టర్స్. సో లేదా వీడియోస్కి వెళ్ళండి, ఇక్కడ వీడియోస్ లో కానీ సెర్చ్ చేయండి ఫిల్టర్స్ టైప్ చేస్తే మీకు అన్ని ఫిల్టర్స్ డిస్ప్లే చేయబడతాయి. సో అవన్నీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి, 1 by 1 చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఫిల్టర్ కాన్సెప్ట్. సో ఎనీథింగ్ డౌట్? సో కామెంట్ ఇవ్వండి, అన్నట్లకి కామెంట్స్ ఇవ్వండి, ప్రతి వీడియో కామెంట్ పెట్టండి. మీరు ఎన్ని చూస్తే అన్ని కామెంట్ బాగుంది.